Jai Shri Caitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chanda Jai Gaur Bhakta Vrinda Jai Shri Caitanya Jai Nityananda Jai Jai Shri Caitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chanda Jai Gaur Bhakta Vrinda Jai Shri Caitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chanda Jai Gaur Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Caitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chanda Jai Gaur Bhakta Vrinda Jai Shri Caitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chanda Jai Gaur Bhakta Vrinda. Om Agyanantaram Dasya Agyanangaran Srakaya Chakshurumajam Tashmai Sri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimati Bhakti Vedanta Swamine Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Bachanine Nirvisesha Shannavari Vasarazaharine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Continue reading from Śrī Caitanya-charitamrita by Sri Krishnadas Kaviraj Goswami. Translation, purports by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. We're reading from Madhya-līlā, chapter 9, entitled Lord Chaitanya's Travels to the Holy Places. Text 2, 3, 4. Харе Кришна. Продолжаем читать Шри Чайтанья-чаритамриту Кришнадас Кавирадж Госвами с переводами и комментариями Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады. Мы читаем Madhya-līlā, глава 9, которая называется «Паломничество Господа Чайтаньи», текст 234. Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 We're reading about Lord Chaitanya's travel to holy places. We heard last time about he visited several places to Hindu Hill. He saw Lord Balaram. He met the Kurma Brahman, Tirupati, and we heard how his servant was allured by the Bhattacharjas, Krishnadas, and Lord Chaitanya went in, pulled him back, grabbed him by the hair and pulled him away from their bad association. Итак, мы читаем о паломничестве Господа Чайтаньи, как он посещал разные места, которые включают в себя Коньякумари. Там он встретился с одним известным, он также встретился с одним браманом, великим преданным Господа Рамачандра, он встретил Баларама. И также произошла история с его слугой, которого зовут Кришнадас, которого соблазнили Бхаттахари. Текст 54. Sedina Chalyayala Pasvini Tire Snanakari Kela Ari Keshava Mandiri. That very night, Sri Chaitanya Mahaprabhu and his assistant, Krishnadas, arrived at the bank of the Payashvini river. They took their bath and then went to see the temple of Adi Keshava. Вечером того же дня Шри Чайтанья Махапрабху и его слуга Кришнадас достигли берега реки Паясвини. Они омылись в ней и посетили храм Ади Кешава. Text 55. Keshava Dekhiya Prema Avishta Haila Nati Stuti Nitya Gita Bahuta Karila. When the Lord saw the Adi Keshava temple, he was immediately overwhelmed with ecstasy. Offering various obeisances and prayers, he chanted and danced. Один вид храма Ади Кешавы привел Господа в экстаз. Он кланялся, возносил молитвы, пел и танцевал. Text 236. Premadeki loka haili maha chamatkara Shavaloka kaila prabhura parama satkara. All the people there were greatly astonished to see the ecstatic pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. They all received
the Lord very well. Экстатические чувства Шри Чайтанья-Махапрабху поразили всех присутствующих в храме, и они оказали Господу подобающий прием. Text 237. Mahabhaktagana saha tan goshti kaila Brahma samhitaya puntitahan paila. In the temple of Adikeshava, Sri Chaitanya Mahaprabhu discussed spiritual matters among highly advanced devotees. While there, he found a chapter of the Brahma Samhita. В храме Адикешева Шри Чайтанья-Махапрабху беседовал на духовные темы с очень возвышенными преданными. Там же он нашел главу Брахма Самхиты. Text 238. Puntipata prabhura haila ananda apara kampashu sveda stamba pulaka vikara. Sri Chaitanya Mahaprabhu was greatly happy to find a chapter of that scripture, and symptoms of ecstatic transformation, trembling, tears, perspiration, trance and jubilation were manifest in his body. Обнаружив главу из этого писания, Шри Чайтанья-Махапрабху пришел в восторг. Он стал проявлять такие признаки экстаза, как дрожь, слезы, испарина, оцепенение и ликование. Text 239 and 40. Siddhanta Shasanahi Brahma Samhita Rasama Govinda Mahima Janera Parama Karana Apakshar-hikahi Siddhanta Para Shakala Vaishnava Shastra Madhya-atishara. There is no scripture equal to the Brahma Samhita as far as the final spiritual conclusion is concerned. Indeed, that scripture is the supreme revelation of the glories of Lord Govinda, for it reveals the topmost knowledge about him. Since all conclusions are briefly presented in the Brahma Samhita, it is essential among all the Vaishnava literatures. Высочайшие духовные истины изложены в Брахма-самхите. В этом ей нет равных. Воистину, она представляет собой непревзойденное описание величия Господа Говинды, ибо содержит самое сокровенное знание о нем. Поскольку в Брахма-самхите лаконично изложены все истины, она считается одним из самых важных писаний вайшнавов. The Brahma Samhita is a very important scripture. Sri Chaitanya Mahaprabhu acquired the 5th chapter from the Adikeshava temple. In that 5th chapter, the philosophical conclusion of Achinta Bheda Bheda Tattva, simultaneous oneness and difference, is presented. Комментарий. Брахма-самхита — это одно очень важное писание. Шри Чайтанья Махапрабху обнаружил 5-ю главу Брахма-самхиты в храме Адикешевы. В ней сформулирована философия, доктрина Авчинтя Бхеда Бхеда или одновременного тождества и отличия. The chapter also presents methods of devotional service, the 18-syllable Vedic hymn, discourses on the soul, the super soul, and fruitive activity, and a explanation of the Karma Gayatri, Kimbij, and the original Mahavishnu, and a detailed description of the spiritual world, specifically Golok Vrindavan. Эта глава также повествует о разных видах преданного служения и 18-сложной ведической мантре, содержит описание природы души, сфер души и кармической деятельности, раскрывает смысл Кама-гайатри и Кама-биджи, объясняет положение изначального Махавишну и подробно описывает духовный мир, а именно Галоку Вриндавану. The Brahma Samhita also explains the demigod Ganesh, Habadakshay Vishnu, the origin of the Gayatri Mantra, the form of Govinda and his transcendental position and abode, the living entities, the highest goal, the goddess Durga, the meaning of austerity, the 5 gross elements, love of Godhead, impersonal Brahman, the initiation of Lord Brahma, and the vision of transcendental love enabling one to see the Lord. Помимо этого, Брахма-самхита говорит о полубоге Ганеше и о Гарбхадакашае Вишну, рассказывает о происхождении мантры Гайатри, описывает внешность Говинды, его трансцендентное положение и обитель, повествует о природе живых существ, высшей цели, богини Дурги, смысле аскезы, 5 первоэлементах, любви к Богу, безличном Брахмане, о том, как Господь Брахма получил посвящение, и о трансцендентной любви, позволяющей душе увидеть Господа. The steps of devotional service are also explained, the mind
Yoga Nidra, the goddess of fortune, devotional service in spontaneous ecstasy, incarnations beginning with Lord Ramchandra, deities, the conditioned soul and its duties, the truth about Lord Vishnu, prayers, Vedic hymns, Lord Shiva, the Vedic literature, personalism and impersonalism, good behavior, and many other subjects are also discussed. Там также рассказывается о разных ступенях преданного служения. Упоминается в Брахма-самхите о природе ума, йога-нидре, богине процветания, преданном служении, спонтанной экстатической любви, разных воплощениях Бога, начиная с Господа Рамачандры, божествах. Там также описана природа обусловленной души, ее долг, истинное положение Господа Вишну, молитвы, ведические гимны, Господь Шива, ведические писания, персонализм и имперсонализм, правильное поведение и многое другое. There is also a description of the sun and the universal form of the Lord. All these subjects are conclusively explained in a nutshell in the Brahma Samhita. Еще там приводится описание Солнца и вселенской формы Господа. Всему этому Брахма-самхита дает сжатое, но авторитетное объяснение. And the purport. Конец комментария. So this Brahma Samhita is a very wonderful verse, especially the verse beginning with Tamani Parakasadama Sukalpa Priksha. Брахма-самхита начинается с этого удивительного стиха Чинтамани Пракарасадама. 16, how many verses are? All ending with Govindam Adi Purusham. И все эти стихи заканчиваются Говиндам Ади Пуруша Тамахам Баджами. Two of those verses we sing every day at Darshan. Prabhupada had the song played, Jamuna Mataji sang the song. And those two verses were played during the Darshanati in all our temples. И два стиха из Брахма-самхиты мы воспеваем каждое утро во время Даршанарати. Шрила Прабхупада попросил Джамуна Матаджи записать их, и это как раз то, что звучит во время Даршанарати. Vainam Kwantam Haravinda Dayadataksham. And what's the other verse? Begin with Timanti Shanti Panti Kaliyanti. Yeah, so nice verses talking about Krishna in the spiritual world, how he's there with hundreds and thousands of Lakshmis, of goddess of fortunes. Очень прекрасные стихи, которые описывают Господа в духовном мире, который находится вместе с Лакшми, с богинями процветаниями, которых тысячи. And how the Lord's planet, the original planet, Golok, the land of cows, Krishna's there tending the cows. И о изначальной планете Господа, которая называется Галока, там, где Господь Кришна пасет тысячи коров, which give unlimited milk, который дает безграничное количество молока, already sweetened. которое уже само по себе сладко. There it is said in that place, topmost planet of the spiritual world, that every word is a song and every step is a dance. И говорится, что на этой самой высочайшей планете духовного мира каждое слово — это песня, и каждый шаг — это танец. And Krishna's flute is his favorite attendant. И флейта Кришна — это его самая любимая спутница. Because it's very rare to hear, to find descriptions of the spiritual world in the scripture. Очень сложно найти описание духовного мира в Писаниях. Especially to hear about Golok. Особенно услышать о Галоке. So it explains that briefly. И там вкратце все это рассказывается. Then how the Lord expands into many other incarnations, Ramadi, Murtishu, Advaitam, Achyutam, Anadim, Anantarup. The Lord expands into so many other different incarnations for the pleasure of His devotees. И там также рассказывается, как Господь экспансирует себя во много различных инкарнаций для удовлетворения своих преданных. And how He expands into Lord Vishnu, and Lord Vishnu, by His glance, begins the material creation. Как Он экспансирует себя в Господа Вишну, и Господь Вишну одним своим взглядом начинает творение. How we, the living entities, are injected into the material creation along with time. Как мы, живые существа, были помещены в это творение вместе со временем. So it contains so much. It's very, very philosophical, very esoteric, and very rasik at the same time.
И это писание, оно очень эзотеричное, очень философское и наполнено расой одновременно. Text 4:1. Bahu yatni se punti nila tekihaya ananta padmanabharaile harishitahana. Śrī Caitanya-Mahaprabhu had the Brahma Samhita copied, and then with great pleasure he went to a place known as Ananta Padmanabha. По просьбе Шри Чайтаньи Махапрабху была сделана копия Брахма-самхиты, после чего он, очень довольный, направился в Ананта Падманабху. This is Ananta Padmanabha is now the very famous temple. It's because they just discovered a few years ago that he has enormous wealth in different go-downs. И сейчас это Ананда Падманабха, очень известный храм, поскольку всего лишь несколько лет назад они в своих складах подземелья нашли очень много богатств. These are reclining deities. Vishnu is laying down. Это божество, которое лежит, Вишну, который возлежит, Taking rest. отдыхает. And you need 3 doors to see him. He's very long, big. Он очень большой, и вам необходимо 3 двери для того, чтобы увидеть его всего. So now he's known. Before Balaji at Tirupati was known as the most wealthy temple. Now Padmanabha, they've discovered all these, so much wealth that he has. Раньше Баладжи в Тирупати был самым богатым божеством, но сейчас считается Падманабха самым богатым, после того, как они нашли все эти сокровища. Very beautiful deity. Очень красивое божество. Text 3:4. Dinadu Padmanabhera Kaili Darshana Anandi Dekiti Aila Sri Janardana. Śrī Caitanya-Mahaprabhu remained for 2 or 3 days at Ananta Padmanabha and then visited the temple there. Then in great ecstasy he went to see the temple of Sri Janardana. 2 или 3 дня Шри Чайтанья Махапрабху провел в Ананта Падманабхе, каждый день приходя в местный храм. Затем он, охваченный великим экстазом, пошел в храм Шри Джанардана. And the purport it says that Janardhan temple is situated 26 miles north of the city of Trivandrum. И вот в комментарии говорится, что храм Шри Джанардана находится в 42 километрах к северу от Тривандрума. Text 243. Dina Dui Tanhankari Kirtan Natana Payasvini Aishideki Shankara Narayana. Śrī Caitanya-Mahaprabhu chanted and danced at the Sri Janardhan for 2 days. And then he went to the bank of the Payasvini river and visited the temple of Shankara Narayan. В храме Шри Джанардана Шри Чайтанья Махапрабху пел и танцевал 2 дня. Потом он отправился на берег реки Паясвини и посетил храм Шанкара Нараяны. Text 244. Shringeri Matyaile Shankar-charitamrita Madhya-līlā Tungabhadrashnane. Then he saw the monastery known as Shringeri Mat, the abode of Acharya Shankaracharya. He then visited Matsya Tirtha, a place of pilgrimage, and took bath in the river Tungabhadra. После этого он посетил храм Шрингери Мат, обитель Ачарьи Шанкара, а затем место паломничества Матья Тиртху, где он омылся в реке Тунгабхадра. And he says this is the temple, the Shringeri Mat, it's the headquarters of Shankaracharyas. Говорится, что этот храм это является главным храмом Шанкарачарьи, штаб-квартирой его. Shankaracharya, when he traveled and preached and to bring people back to the Vedas, Когда Шанкарачарья after they were converted to Buddhism, он путешествовал и обращал людей обратно, приводил обратно к ведам после того, как они были обращены в буддизм. then he established 4 mats in 4 different directions of India. Он открыл 4 матха в 4 разных направлениях в Индии. One in Badrik Ashram up in the Himalayas, Один в Бадрикашрам в Гималаях. It's called Jyoti Mat. Его называют Джоти Матх.
And at Purushottam or in Puri, Другой путь. Govardhan Mat is established there. Потом один Пурушоттами или Гавардана, это в Пури. It's in the east, and in the west is in Dwarka, the Sharda monastery. В Двараке он открыл монастырь Шарада. And this is the South Indian Shringari Mat. И вот этот в Южной Индии Шрингери Матх. Okay, in the Shringari Mat, the sannyasis assume the designations Saraswati, Bharati, and Puri. They are all Ekdandi sannyasis, distinguished from the Vaishnava sannyasis who are known as Tridandi sannyasis. В Шрингери Матхе саньяси носят титулы Сарасвати, Бхарати и Пури. Все они экаданди саньяси, и этим отличаются от саньяси вайшнавов, которых называют триданди саньяси. Tridandi means 3 sticks. The Vaishnavas have the 3 sticks, one with 2 like that, or 3 sticks bound together. So that's for it's to show the surrender of the body, mind, and words. И у саньяси вайшнавов у них данда состоит из 3 палок, связанных вместе, которые олицетворяют, что они предают полностью свое тело, свой ум и свои слова Господу. Actually, the little bit on the side, actually the 3 sticks in the middle, that's wrapped in cloth, and there's a little one on the side, that 4th one actually represents the complete surrender. И вот эти 3 палочки связаны, еще 4-я, небольшая сбоку, она олицетворяет полное предание. Whereas the Mayavad sannyasis, they're called Ekdanda, one stick. А майавади саньяси их называют экаданди, у них всего лишь 1 палка. Because they worship the Brahman. Поскольку они поклоняются браманам. They want to become one with everything. Они хотят стать едиными со всем. And Prabhupada lists the dynasty of specific succession of Shankaracharya. Здесь также Шрила Прабхупада перечисляет преемственность Шанкарачари. And he gives a bit about his life. Также немного рассказывает о жизни Шанкарачари. Text 245. Madhavacharya Staniyayla Yan Tattvavari Udipati Krishna Deki Tahan Hailya Parmonadi. Chaitanya Mahaprabhu next arrived at Udupi, the place of Madhavacharya, where the philosophers known as Tattvavadis resided. There he saw the deity of Lord Krishna and became mad with ecstasy. Оттуда Чайтанья Махапрабху отправился в Удупи, город Мадхвачарья, где жили философы Таттвавади. Увидев там божество Кришны, он обезумел от экстаза. Purport: Sripad Madhavacharya took his birth near Udupi. It's situated in the South Kannada district of South India. Комментарий. Шрипада Мадхвачарья появился на свет недалеко от селения Удупи, что находится в южноиндийской провинции Южная Канара. So it's near the city of Udupi. Находится рядом с городом Удупи. So we know that deity of Krishna, little Krishna, Gopal Krishna with a stick, herding stick, as Udupi Krishna. И мы знаем там божество Кришна, который с палкой стоит, его называют Удупи Кришна. In his childhood, Madhavacharya was known as Vasudeva, and there are some wonderful stories surrounding him. It is said that once, when his father had piled up many debts, Madhavacharya converted tamarind seeds into actual coins to pay them off. В детстве Мадхвачарью звали Васудева. С его детством связано несколько удивительных историй. Рассказывают, что однажды его отец оказался в большом долгу,
И тогда Мадхвачарья превратил косточки тамаринда в настоящие монеты, чтобы расплатиться с долгами. When he was 5, he took a Brahman initiation. В 5 лет он получил священный шнур. And a demon named Maniman lived near his house in the form of a snake. And when he was 5 years old, he killed that snake with the toe of his left foot. Недалеко от дома Мадхвачарьи в облике змеи жил демон по имени Маниман. Пятилетний Мадхвачарья убил эту змею, наступив на нее пальцем левой ноги. When his mother was very much disturbed, he would appear before her in one jump. Когда мать начинала беспокоиться о нем и звать его, он одним прыжком появлялся перед ней. Because he's considered a incarnation of Vayu, the wind god, and Hanuman. Он считается воплощением Ваю, полубога ветра, и также Ханумана. So he could jump many long distances. Поэтому он мог прыгать очень далеко. In fact, if you go to a house, there's some distance away, quite a distance, there's a big rock. And that's one of the places, when his mother called him, he jumped back to his house. Если вы отправитесь к его дому, то на каком-то расстоянии там находится большой камень. И как раз вот от этого камня он прыгнул к своему дому, когда его мать позвала его. So he's a great scholar. When he was 12 years old, he took sannyas. Он был великим ученым, когда ему было 12 лет, он принял саньясу. Then he took sannyasa, traveled, and he debated one of the leaders of the Mayavadis, Vijayasankara, and Madhvacharya diminished him, although he was only a young boy. Он обходил всю Индию, и однажды он вызвал на обсуждение Писади Видяшанкару и смог его победить. And then he went north to Badrik Ashram, and it is there he said Vasudev. He met Vyasadeva. После этого он отправился на север, в Бадарикашрам, где он встретился с Вьясадевой. If you go to Bajanath, you can go to the cave of Vyasadeva, where he's said to be still be living there. Если вы отправитесь в Бадинарас, вы можете зайти в пещеру, где они говорят, что он до сих пор живет там. I went there once with the Sankirtan devotees. Однажды я был там с преданными санкиртанами. So we asked the Brahmin there, any chance of seeing Vyasadeva? И мы у Брамана спросили, там можем ли мы увидеть Вьясадева? He said, how can we see him? We're so full of lust, anger, greed. How do we expect to see? We want to see Vyasadeva. Как вы можете видеть, вы наполнены жадностью, вожделением, и вы хотите все равно увидеть Вьясадеву. And he actually stayed there a long time studying under Vyasadeva, therefore he became a very, very brilliant scholar. И вот Мадхвачарья жил вместе с Вьясадевой очень долгое время, и он обучался под его руководством, и после этого стал великим знатоком вед. And he wrote a commentary on Bhagavad Gita. И он также написал комментарий на Бхагавад-гиту. Once, when he came back to Udupi, his hometown, he was sitting on the side on the beach, meditation, and he saw a big boat that was coming from Dwarka, and it was in danger. Когда он вернулся обратно в Удупи, он сидел на берегу океана однажды и увидел, как плывет большой корабль, направляющийся с товаром в Двараку, и этому кораблю угрожала опасность. So somehow or other, by waving his cloth or light something, he managed to save the boat from great danger, maybe sinking. Он стал подавать сигналы, как он размахивал одежду или что он там делает, но ему удалось привлечь внимание этого корабля, и он спас его от крушения. Then the owner of the boat wanted to give him a reward. И владелец корабля захотел пожелать вознаградить его. So he said, no, I just want that piece of Gopi Chandan. There's a big piece of Gopi Chandan, tilak.
И вот Мадхва-ачарья указал и сказал, что я хочу вот этот большой кусок гопи-чандана, Because they just come тилаку. from Dwarka, that's where the tilak is. Поскольку этот корабль только что вернулся из Двараки, это как раз то место, But где this добывают tilak was used тилаку. as ballast, as weight to keep the boat. When the boat hasn't got much goods, then that keeps the boat steady. Но этот кусок глины, тилаки, они использовали просто как балласт. Когда недостаточно было груза на корабле, они просто использовали для того, чтобы балансировать. So they gave him that piece of tilak and it broke, and inside was the Udupi Krishna deity. И когда ему принесли этот кусок гопи-чандана, он раскололся пополам, и там внутри было божество Кришны. The deity has got a stick and a piece of food in the other hand. У этого божества в руках палка и немного еды в другой руке. And as soon as he received the deity, he composed a prayer. И как только Мадхва-ачарья увидел божество, он сразу же The deity сложил was so heavy молитву. that even 30 people could lift it. Божество было таким тяжелым, что его не смогли поднять 30 человек. Actually, it's quite small deity. На самом деле божество Quite это очень small. небольшого размера. You can see it. So then he'd established 8 different mats and put his 8 leading sannyasis in those. Он открыл 8 разных матхов и установил там своих саньяси как руководящими этого храма. So he bought that deity. Now, if you go to see that Udupi Krishna, Если вы отправитесь увидеть это божество Удапи Кришну, you will see that the deities, when you go to the door, the entrance, the deities, you can see the side of the deity. если вы посмотрите через главный вход, то вы увидите божество сбоку. So it's very unusual. So the story Это was очень that there was необычно. one devotee of Gopal Krishna, but he was a Sudra, so he wasn't allowed to come into the temple. И вот история такова, что был один преданный, но он был шудрой, поэтому ему не разрешалось войти в храм. But they had a small opening on the side of the temple. So No. from outside he could peep in and see the deity. Но сбоку храма там было небольшое окошко, через которое он мог заглядывать и видеть это божество. And because of his great devotion to Krishna and his great learning, then the deity actually turned around and faced that window. И из-за великой преданности этого преданного божество на самом деле повернулось, чтобы тот мог увидеть его лицом. And that worship is going on still today. Only the sannyasis do the worship. И поклонение этому божеству продолжается до сих пор, и поклоняться ему могут только саньяси. And the deity has many different types of dresses. И у этого божества есть много разных типов одежд. And then again he went to Bajik Ashram. После этого он опять посетил Бадарик-ашрам. And as he was going through Maharashtra, the local king was digging a big tank, a water pond for the public lake. И путь его пролегал через Махараштру, где по распоряжению местного правителя копали большой водоем для населения. And Madhavacharya and his disciples also obliged to help in the digging of that pond. И Мадхвачарья и его учеников также заняли участвовать в этом рытье. Then Madhavacharya visited the king and После этого Мадхвачарья встретился с got his правителем, blessings to continue. и тот продолжил работу этого водоема сам. And crossing the river, there was some friction because the Hindus were one side and the other side were Muslims. Когда они прошли в другую провинцию, там между рекой всегда было очень сложно, эту реку было очень сложно пересечь, потому что с одной стороны были мусульмане, а с другой стороны индусы, и всегда между ними возникали столкновения. So there was always harassing the passengers, but Madhavacharya, he didn't care. И всегда те, кто проходили, их преследовали, но Мадхвачарью это не остановило. And
he went across, they took him to the local king, but the king was so pleased to see such a great saint. И они его арестовали и привели к местному царю, но царь был очень рад увидеть такого великого святого. That he wanted to give him some land that so he would stay in his kingdom. Он даже захотел дать ему кусок земли для того, чтобы Мадхвачарья остался в его царстве. And then one time they walk in, they was attacked by a band of dacoits, bandits. И однажды, когда они шли, на них напали разбойники, декои. Madhvacharya was very strong. He killed them all single-handed. И Мадхвачарья был настолько силен, что он сам один убил их всех. And one time one of his companion, Satyatirtha, was attacked by a tiger. He actually fought the tiger barehanded. И когда на его спутника Сатью Тирху набросился тигр, то Мадхвачарья голыми руками смог оттащить его. And when he met Vyasadeva, he got a shaligram shila known as Astamurti. Когда он встретился с Вьясадевой, он получил от него шалаграма Шилу Аштамурти. So then Madhvacharya became very famous as a great scholar and a devotee of Krishna. После этого Мадхвачарья очень прославился как великий ученый и великий преданный Кришны. So at that time, the Mayavadis were in control of the religion and of the time. В то время майявади контролировали всю религию. So they were a little afraid of Madhvacharya. И они боялись Мадхвачарьи. And they tried to discredit his sampradaya, was not a proper sampradaya. Они пытались доказать, что его сампрадая не является авторитетной. And they stole his books. Они украли у него книги. But later they were recovered. Позднее эти книги были найдены. And one of their big pandits, he came to discuss with Madhvacharya, and Madhvacharya actually defeated him. И один из их великих пандитов, он вступил в спор с Мадхвачарьей и потерпел поражение. He was very strong. There was a great strong man called Caitanya-charitamrita who had the strength of 30 men. И Мадхвачарья был очень силен, и в те времена жил также один силач по имени Каданджари. О нем говорили, что он обладает силой 30 человек. So he challenged Madhvacharya, who was also famous for being very strong. И он бросил вызов Мадхвачарье, который также был известен как очень сильный человек. And Madhvacharya put his big toe onto the floor and asked the man to pick it up, remove his foot. He couldn't do it. Мадхвачарья, он просто поставил свою ногу на пол и попросил, чтобы тот отодвинул ее, и тот не смог этого сделать. Once Madhvacharya, they were bringing him food, and were bringing him bananas, and they were bringing him bunch after bunch, and he was eating hundreds. И однажды Мадхвачарье начали приносить бананы, и он ел один за другим, сотни их. They said, "How do you do it?" И они спросили, как ты это делаешь? He said, the fire of digestion is 9 inches high. И он сказал, что мой огонь пищеварения высотой 9 инчей. He also said the super soul is about 9 inches high. Он также говорил, что святая душа, она того же размера 9 инчей. And it's given a whole list of their parampara. И снова перечисляется весь список преемственности Мадхвачарьи. Text 246. Nataka Gopala Deki. Of course, Madhvacharya's contribution was to defeat the Mayavadis. Мадхвачарье, ему привносится слава, что он смог победить Мадхвачарью, имперсоналистов. So
Generally, you'll see a picture. He has his two fingers like that. Means not one. Everything is not one. It's the Lord and the living entity. То есть, если вы посмотрите на изображение Мадхвачарьи, он всегда держит вот так вот подняты два пальца. То есть не один, что все едино, а что два. Есть Господь и живое существо. So he was especially incarnation of those devas to bring back to bring people back to devotional service. Он был воплощением этих дев для того, чтобы привести людей обратно к преданному служению. And then Ramanuja came after. После него явился Рамануджачарья. And then Lord Chaitanya came and synthesized with his philosophy of Achinta Veda, Tattva, simultaneously one and different. The soul is simultaneously one and different from И the после Lord. этого явился Шри Чайтанья Махапрабху, который синтезировал все эти учения, что на самом деле это Ачинтя Бхеда Бхеда Таттва, то есть одновременно они различны и едины. We say the Lord is Satchit Ananda, there's the qualities, and the soul is also Satchit Ananda. Что Господь, Он Сачитананда, это Его качество и душа, она также обладает этими же качествами Сачитананда. But the individual soul is very limited, whereas the Lord is completely unlimited. Но индивидуальные души, они очень ограничены, в то время так Господь, Он не ограничен. And he is all the others are dependent on that one, him. И все остальные на самом деле зависят от этого одного. So with the same in quality, but not in quantity or ability. Мы обладаем теми же качествами, но не в том же самом количестве. So that was Mahaprabhu's great contribution. Это было большое внесение Махапрабху в понимание этой татвы. Text 246. Nataka Gopali Deki Parama Mohane Madhvacharya Swapna Diya Ayala Tanrastani. While at the Udupi monastery, Śrī Caitanya Mahaprabhu saw Nataka Gopal, dancing Gopal, a most beautiful deity. This deity appeared to Madhvacharya in a dream. В монастыре в Удупе Шри Чайтанья Махапрабху увидел прекрасное божество, которое носит имя Нартака Гопала, танцующий Гопала. Это божество явилось Мадхвачарье во сне. Text 247. Gopi Chandantali Yati Niratingati Madhvacharya se Krishna Paili Konamate. Madhvacharya had somehow or other required the deity of Krishna from a heap of Gopi Chandan that had been transported in a boat. Мадхвачарья получил это мурти Кришны из глыбы Гопи Чанданы, которую везли на корабле. Text 248. Madhvacharya Anita Tanre Kaila Stapana Adyavahi Sevakari Tattvavarigana. Madhvacharya brought this dancer in Gopal deity to Udupi and installed him in the temple. To date, the followers of Madhvacharya, known as Tattvavadis, worship this deity. Мадхвачарья принес это божество танцующего Гопала в Удупи и установил его в храме. Последователи Мадхвачарьи, Таттвавади, поклоняются этому божеству по сей день. Text 249. Krishnamurti Deki Prabhu Mahashuka Paila Premavashi Bahushana Nitya Gita Kaila. Śrī Caitanya Mahaprabhu received great pleasure in seeing this beautiful form of Gopal. For a long time he danced and chanted in ecstatic love. Созерцание прекрасного образа Гопалы доставило Шри Чайтанье Махапрабху огромное наслаждение. Охваченный экстатической любовью, он долго пел и танцевал. Text 250. Tattvavadi Gana Prabhu Ke Mayavadi Jani Pradhana Darshani Prabhu Ke Na Kaila Samhasane. When the Tattvavadi Vaishnavas first saw Śrī Caitanya Mahaprabhu, they considered him a Mayavadi sannyas. Therefore, they did not talk to him. При первой встрече со Шри Чайтаньей Махапрабху вайшнавы Таттвавади приняли его за саньяси Майавади, и потому не стали с ним разговаривать. Because Chaitanya Mahaprabhu took sannyas from Keshav Bharati, who was in the Mayavad Sampradaya. Шри Чайтанья Махапрабху получил саньясу от Кешавы Бхарати, который находился в сампрадае Майявады.
Text 251. Pachi premavershi deki haile chamatkara Vaishnava jani bahu karile satkara. Later, after seeing Chaitanya Mahaprabhu in ecstatic love, they were struck with wonder. Then, considering him a Vaishnava, they gave him a nice reception. Но когда они увидели любовный экстаз Шри Чайтаньи Махапрабху, то пришли в изумление. Поняв, что Господь Чайтанья Вайшнав, Татвавади оказали ему подобающий прием. Text 252. Vaishnavata sabra antare garva jani Ishad haisha kichu kahi gaura ramani. Sri Chaitanya Mahaprabhu could understand that the Tattvavadis were very proud of their Vaishnavism. He therefore smiled and began to speak to them. Шри Чайтанья Махапрабху заметил, что Татвавади очень гордятся тем, что они вайшнавы, поэтому он с улыбкой заговорил с ними. Text 253. Tan sabharantare gava jani gaura chandra tan sabasangi gosti karile aramba. Considering them very proud, Sri Chaitanya Mahaprabhu began his discussion. Видя их гордыню, Чайтанья Махапрабху завел с ними беседу. Text 254. Tattvavadya Sava Shastriti Pravina Tanri Prashna Kaila Prabhu Hanayena Dina. The chief acharya of the Tattvavada community was very learned in the revealed scriptures. Sri Chaitanya Mahaprabhu humbly questioned him. Главный ачарья Татвавади был очень сведущ в богооткровенных писаниях. Шри Чайтанья Махапрабху смиренно обратился к нему с вопросом. 255. Sadhya sadhana amena jani bahalamate Sadhya sadhana shrestha jahan amate. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, I do not know very well the aim of life and how to achieve it. Please tell me the best ideal for humanity and how to attain it. Чайтанья Махапрабху сказал, я недостаточно хорошо знаю, в чем заключается цель жизни и как ее достичь. Пожалуйста, расскажи мне, каков высший идеал для человека и как к нему приблизиться. 256. Acharya kahivanashrama dharma Shri Krishna samparna ehaya Krishna bhakti shresha sadhana. The Acharya replied, when the activities of the 4 castes and the 4 ashrams are dedicated to Krishna, they constitute the best means whereby one can attain the highest goal of life. Ачарья ответил, лучшее средство достижения высшей цели жизни — это выполнение представителями 4 каст и 4 ашрамов своих обязанностей ради Кришны. 257. Panchavida mukti pana vaikunte gamana Sadhya shashahaya shasha nirupana. When one dedicates the duties of Varnashram Dharma to Krishna, he is eligible for 5 kinds of liberation. Thus, he is transferred to the spiritual world in Vaikuntha. This is the highest goal of life and the verdict of all revealed scriptures. Человек, который посвящает Кришне все то, что он делает, исполняя свои обязанности в Варнашрама-дхарме, может обрести любую из 5 видов освобождения. Так он попадает в духовный мир, на Вайкунху. Это высшая цель жизни, что подтверждает все богооткровенные писания. Text 258. Prabhu kahi shastra kahi shavana kirtan Krishna prema seva pala parama sadhana. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, according to the verdict of the Shastras, the process of hearing and chanting is the best means to attain loving service to Krishna. Шри Чайтанья Махапрабху сказал, лучшим средством обретения любовного служения Кришне шастры провозглашают слушание и повторение повествования о Кришне. Purport. According to the Tattvavadis, the best process for achieving the highest goal of life is to execute the duties of the 4 varnas and ashrams in the material world. Unless one is situated in one of the varnas, Brahman, Vaishya, Kshatriya, Sudra, one cannot manage social affairs properly to attain the ultimate goal. Комментарий. Согласно Татваваде, лучшее средство достижения цели жизни — это выполнять обязанности, соответствующие своей варне и ашраму. В материальном мире без деления общества на 4 варны — браманов, кшатри, вайшнев и шудр — невозможно обеспечить порядок, необходимый для того, чтобы человек достиг высшей цели. Has to follow the principles of the ashrams, brahmacharya, grihastha, vanaprastha, and sannyas, since these principles are considered essential for the attainment of the highest goal.
Помимо этого, важно соблюдать предписания, существующие для 4 ашрамов — брамачари, грихастхи, ванапрастхи и саньяси, ибо эти предписания тоже играют существенную роль, помогая человеку достичь высшей цели. In this way, the Tattvavadis establish that the execution of the principles of Varnashram for the sake of Krishna is the best way to attain the topmost goal. Вот почему Таттвавади считают выполнение представителями 4 варн и 4 ашрамов своих обязанностей ради Кришны лучшим средством обретения высшей цели. The Tattvavadis thus established their principles in terms of human society. Śrī Caitanya-Mahaprabhu, however, differed when he said that the best process is hearing and chanting about Lord Vishnu. Эти представители Таттвавади имеют отношение к общественному устройству. Однако Шри Чайтанья-Махапрабху не согласился с ними, сказав, что самое лучшее — это слушать о Господе Вишну и прославлять Его. According to the Tattvavadis, the highest goal is returning back home to Godhead, but Śrī Caitanya-Mahaprabhu's opinion, the highest goal is attaining love of Godhead in either the material world or the spiritual world. Таттвавади считают высшей целью возвращение домой к Богу. Но по мнению Шри Чайтанья-Махапрабху, высшая цель человека состоит в том, чтобы обрести любовь к Богу в духовном мире или в материальном. In the material world, this is practiced according to Shastric injunctions, and in the spiritual world, the real achievement is already there. В материальном мире для этого существует специальная практика, основанная на указаниях шастр, а в духовном мире цель уже достигнута. Text 259-260. Shravanam kirtanam Vishnu smaram parasevanam achanam bandhanam dasyam shakyam atmanivedanam idipum shatira Vishnu bhaktis chandavalakshanam kriyata bhagavati adha tanmanye ditham uttamam. This process entails hearing, chanting, and remembering the holy name, form, pastimes, qualities, and entourage of the Lord, offering service according to the time, place, and performer, worshipping the deity, offering prayers, always considering oneself the eternal servant of Krishna, making friends with him, and dedicating everything unto him. These 9 items of devotional service, when directly offered to Krishna, constitute the highest attainment of life. This is the verdict of the revealed scriptures. Слушать трансцендентное святое имя Господа и описание Его облика, качеств, окружения и деяний, рассказывать и помнить о них, служить Господу в соответствии со временем, местом и обстоятельствами, поклоняться Божеству, возносить Господу молитвы, всегда считать себя вечным слугой Кришны, стать Его другом и всецело себя отдать Господу. Таков путь. Тот, кто непосредственно служит Кришне, применяя эти 9 методов, уже достиг высшей цели жизни. Таково заключение богооткровенных писаний. This is from Srimad Bhagavatam 7.5, 23-24. Это цитата из Шримад Бхагаватам, 7 песня, 5 глава, стихи 23 и 24. Text 261. Shravana Kirta Mahayadi Krishna Haya Prema Se Panchama Purushartha Purushartha Singma. When one comes to the platform of loving service to Lord Krishna, by executing these 9 processes, beginning with hearing and chanting, he has attained the 5th platform of success and the limit of life's goal. Если человек, применяя эти 9 методов, начиная со слушания и повторения, поднялся на уровень любовного служения Господу Кришне, то он достиг 5-й ступени совершенства, высшей из всех целей жизни. Here. I think it's the second switch. Purport: everyone is after success in religion, economic development, and sense gratification, and ultimately merging into the existence of Brahman. Комментарий. Каждый хочет достичь успеха в религии, добиться материального благополучия, получить как можно больше наслаждений и в конце концов раствориться в бытие Брамана. These are the general practices of the common man. Таковы цели обычного человека. But according to the strict principles of the Vedas, the highest attainment is to rise to the platform of
Shravanam Kirtam, hearing and chanting about the Supreme Personality of Godhead. Однако, согласно заповедям Вед, высшее достижение человека в том, чтобы подняться на уровень Шравана Киртана, то есть слушать о Верховном Господе и воспевать Его славу. And this is confirmed in the Srimad Bhagavatam 1.1.2. Beginning Dharma Projita Kaitava, that this completely rejecting all religious activities which are materially motivated, the Bhagavad Purana propounds the highest truth, which is understandable by those devotees who are fully pure in heart. Это подтверждает Шримад Бхагаватам 1.1.2. Полностью отвергая всякую религиозную деятельность, преследующую материальные цели, Бхагават Пурана провозглашает высочайшую истину, которую могут постичь только те преданные, чьи сердца совершенно чисты. The highest truth is reality distinguished from illusion for the welfare of all. Высочайшая истина — реальность во имя всеобщего блага, отличная от иллюзий. Here's a nice quote for you. The highest truth, I'll repeat, the highest truth is reality distinguished from illusion for the welfare of all. Это очень хорошая цитата. Высочайшая истина — это реальность во имя всеобщего блага, отличная от иллюзии. Such truth uproots the threefold miseries. This beautiful Bhagavatam was compiled by the great sage Shri Vyasadeva, is sufficient in itself for God realization. What is the need of any other scripture? Такая истина уничтожает тройственные страдания. Этой прекрасной Бхагавата Пураны, составленной великим мудрецом Вьясадевой, вполне достаточно для постижения Бога. Кому нужны какие-то другие писания? As soon as one attentively and submissively hears the message of Bhagavatam, by this culture of knowledge, the Supreme Lord is established within his heart. Как только человек начинает внимательно и смиренно слушать послание Бхагаватам, благодаря этому знанию Верховный Господь сразу появляется в его сердце. End of quote. This verse from Srimad Bhagavatam rejects as cheating processes all religious activities that aim at achieving materialistic goals, including dharma, artha, karma, and even moksha or liberation. Этот стих из Шримад Бхагаватам отвергает как обман любую религиозную деятельность, преследующую материальные цели, к которым относятся не только дхарма, артха и кама, но даже мокша, освобождение. According to Sridhar Swami, the material conception of success, moksha, or liberation, is desired by those in material existence. Как объясняет Шридхара Свами, материального успеха в жизни, мокши или освобождения, хотят те, кто ведет материальное существование. Devotees, however, not being situated in material existence, have no desire for liberation. Однако преданные, свободные от уз материального существования и потому не стремятся к освобождению. A devotee is always liberated in all stages of life because always engaged in the 9 items of devotional service, Shravanam, Kirtam, etc. На какой бы ступени жизни ни находился преданный, он всегда освобожден, так как постоянно занят 9 видами преданного служения — Шраваном, Киртаном и так далее. Sri Chaitanya Mahaprabhu's philosophy holds that devotional service to Krishna always exists in everyone's heart. It simply has to be awakened by the process of Shravanam Kirtam Vishnu Smaram, Sudachiti Kara Udhaya. When a person is actually engaged in devotional service, his eternal relationship with the Lord, the servant-master relationship, is awakened. Философия Шри Чайтаньи Махапрабху гласит, что склонность к преданному служению Кришне всегда существует в сердце человека. Ее лишь нужно пробудить с помощью Шраванам, Киртаном, Вишнох. Шраванди Шутха Читте Карае Удая. Когда человек действительно посвящает себя преданному служению, и его вечные отношения с Господом, отношения слуги и господина восстанавливаются. So this is quoting here this second verse of the Srimad Bhagavatam. Здесь он цитирует второй текст Шримад Бхагаватам, which it says it rejects all religious activities which are materially motivated. который отрицает все виды деятельности, которые материально мотивированы.
which those religious activities are dharma, artha, karma, and then moksha, Такие liberation. виды деятельности, как дхарма, артха, кама и даже мокша. So if one practices those, one is considered a very pious person. Кто-то практикует, считается очень благочестивой личностью. But Bhagavatam rejects that. Но Бхагаватам отвергает это. Because generally, the consciousness, if one is not Krishna conscious, then one is self-conscious. Поскольку если кто-то не обладает сознанием Кришны, то он обладает сознанием самого себя. So if one is pious and more good, then one will follow dharma, religion, because from dharma, religious practice comes artha, facility, wealth. И тот, кто благочестив, он следует дхарме, поскольку следует дхарме, выполняя религиозные предписания, и результатом этого станет артха. Along with that wealth and facility, you can enjoy life. И вместе с этим вы можете наслаждаться жизнью. And then in your old age, then you can go for liberation. А потом вы достигнете старого возраста и можете уже стремиться к When you can't освобождению, enjoy anymore. когда вы уже не можете больше наслаждаться. So it's about my enjoyment, or when I can't enjoy anymore, then my freedom, my exit from the material world. То есть, получается, все у вас настроено на свое собственное наслаждение. Когда вы уже наслаждаться не можете, тогда вы настраиваетесь на уход из материального мира, на Actually, освобождение. devotional service begins from the platform of liberation, Но на самом деле преданное служение начинается с платформы освобождения, where one's self-interest is secondary to Krishna's. Your first self-interest is Krishna's. когда ваши личные интересы, они стоят на втором месте, в начале интересы Кришны. So therefore, if one has that consciousness, a devotee is always liberated. That consciousness is always liberating. Поэтому те, у кого есть такое сознание, как у преданных, они всегда освобождены. And Krishna consciousness is the natural constitution of the living entity. И сознание Кришны — это естественное положение живого существа. And that Krishna consciousness, or that relationship with Krishna eternally exists within everyone's heart. И отношения с Кришной, они вечно существуют в сердце каждого. So it's not an artificial process to try to attain love of Krishna. It's already there. Это не какой-то искусственный процесс, попытка достичь любви к Кришне. На самом деле это уже присутствует. But now that remembrance or relationship has been covered by the false ego, Но сейчас эти отношения, они покрыты ложным эго. and we're illusioned into looking elsewhere for our satisfaction. И мы покрыты иллюзией и ищем свое удовлетворение где-то в другом месте. But the process of Shravanam Kirtanam that cleans the covering of the heart, Chaitodharpanamajam, that cleans away these misgivings of the heart. Но вот этот процесс Шраванам и Киртаном, он очищает сердце от всех этих отклонений. And then Krishna consciousness, which we are, the Nisita, Krishna Prema, the love of Krishna is already there, that manifests. И вот эта любовь к Кришне, которая уже есть там, она проявляется. So by these devotional processes, 9 devotional processes, that does the work of cleaning the heart and revealing our natural dormant love of Krishna. И вот эти 9 процессов преданного служения, они очищают наше сердце и проявляют вот эту истинную любовь. Text 262. Evam vrata svapriya namakritya Chatanurago turita chitta vichay asyati utororiti rahojakayati unmadavan mrityati loka bhaya. This is from Srimad Bhagavatam. When one is actually advanced and takes pleasure in chanting the holy name of the Lord, who is very dear to him, he is agitated and loudly chants the holy names. He also laughs, cries, becomes agitated, and chants just like a madman, not caring for outsiders. Когда человек достигает высокого духовного уровня и получает удовольствие от повторения святых имен Господа,
который становится очень дорог ему, то он утрачивает покой и начинает громко выкликать святое имя. Такой человек смеется и рыдает, охваченный волнением. Он поет, как сумасшедший, не обращая внимания на окружающих. Это стих из Шримад Бхагаватам. In every revealed scripture, there is a condemnation of fruitive activities. It is advised everywhere to give up engagement in fruitive activities, for no one can attain the highest goal of life, love of Godhead, by executing them. И деятельность ради наслаждения ее плодами порицают все богооткровенные писания. Везде дается совет отречься от подобной деятельности, ибо с ее помощью невозможно достичь высшей цели жизни — обрести любовь к Богу. Purport in the Vedas, there are three khandas or divisions: Karma Khanda, Jnana Khanda, and Upasana Khanda. The Karma Khanda portion stresses the execution of fruitive activities. Комментарий. В Ведах есть три канды или раздела: карма-канда, гьяна-канда и упасана-канда. Раздел карма-канды подчеркивает важность деятельности ради наслаждения ее плодами. But ultimately, it is advised that one abandon both karma kanda and jnana kanda, or speculative knowledge, and accept only upasana kanda, or bhakti kanda. Однако в конечном счете рекомендуется оставить как карма-канду, так и гьяна-канду, умозрительное знание, и принять упасана-канду или бхакти-канду. One cannot attain love of Godhead by executing karma kanda or jnana kanda, but by dedicating one's karma or fruitive activities to the Supreme Lord, one may be relieved from the polluted mind, and becoming free from mental pollution helps develop one onto the spiritual platform. На пути карма-канды или гьяна-канды нельзя обрести любовь к Богу, но посвящая свою карму, то есть деятельность Верховному Господу, можно очистить ум от скверны, что в свою очередь позволит нам подняться на духовный уровень. Rupa Goswami also states in the Nectar Devotion that these two must be given up. The definition of pure unalloyed devotional service is that service which is performed in the favorable mood to Krishna, that is devoid of any desire for karma, or fruitive activities, fruitive result, or the desire for liberation, knowledge, jnana kanda. I'm not reading. The definition of pure unalloyed devotional service Определение чистого преданного служения is that service which is not performed with the desire of some result, one's self-interest. когда совершается деятельность без желания результата для самого себя, без карма-канды, Or the desire to become liberated, или желание получить освобождение, jnana kanda. гьяна-канды. If those two things aren't there, then and you're serving Krishna favorably, that is considered a pure unalloyed devotional service. Если без этих двух вещей вы занимаетесь просто преданным служением, то это преданное служение считается чистым беспримесным преданным служением. Jnana and karma, desire to enjoy the material world or the desire to become free from the material world, are both self-interests. Поскольку как карма, так как гьяна, то есть карма — желание чувства наслаждения, и гьяна — желание получить освобождение, эти обе вещи не наполнены только желанием удовлетворить самого себя. То есть я хочу наслаждаться этим миром. А когда мы разочаровываемся, я теперь хочу освободиться от материального мира. То есть центром являемся мы сами. Тогда бхакти становится смешанным с этими двумя желаниями. Но чистая преданность, она не смешана с этими двумя. One cannot attain love of Godhead by executing karma or jnana kanda, but by dedicating one's karma or fruitive activities to the Supreme Lord, one may be relieved from the polluted mind, and becoming free from mental pollution helps one elevate one to the spiritual platform. Но посвящая свою карму, то есть деятельность Верховному Господу, можно очистить ум от скверны.
что в свою очередь позволит нам подняться на духовный уровень. So there's no question of this moksha is a fallacy. There's no question of liberation. То есть не встает даже вопроса о освобождении. Like they imagine, Как just like the nirvana. Как они представляют себе подобно нирване. One cannot the complete peace. The mind cannot stop desiring. Невозможно достичь полного умиротворения. Ум, он не перестанет желать. Shri Prabhupada said, if you're without desire, then you're dead. Шрила Прабхупада говорил, если у вас нет желаний, значит вы мертвы. So you cannot control the mind. You cannot control the desires of the mind. Вы не можете контролировать ум, вы не можете контролировать желания, которые возникают в уме. Sorry, you cannot control the mind's a tendency of desiring. То есть вы не можете остановить вот эту тенденцию ума желать что-то. We are thinking, feeling, willing, living entities. That is our nature. Мы живые существа, мы живые, мы чувствуем, мы желаем. You have to desire to exist. Вы для того, чтобы существовать, вам необходимо желать. So you cannot stop desire, as the Buddhists say. И буддисты говорят, как говорят буддисты, то есть вы не можете остановить желать. But what you can do if you desire to facilitate Krishna's program instead of our own program, then that's liberation. Но говорится, что если вы желаете поддерживать программу Кришны вместо своей собственной программы, то это называется освобождением. That's control. That's how to control the mind. Это то, как можно контролировать ум. You can't stop desires, but you can change the quality of the desire. Вы не можете остановить желание, но вы можете поменять качество этих желаний. So then we desire instead of our own program, we desire for Krishna's program. И вместо того желать что-то для улучшения своей программы, мы желаем улучшить программу Кришны. So we desire to assist Krishna's program in surrendering to Krishna and telling other people to surrender to Krishna. И мы желаем улучшить программу Кришны и также говорим другим, чтобы они также принимали в этом участие. So then our desire to give people Krishna consciousness becomes one with Krishna's desire. И наше желание раздавать сознание Кришны другим становится одним желанием Кришны, единым. So then that's actually control of the mind. И на самом деле это называется контролем ума. Not that you can stop the desires of the mind. Это не так, что вы можете остановить желание, которое возникает в We уме. can desire what Krishna desires. Мы можем To желать, fulfill Krishna's desires. мы можем желать то, чего желает Кришна, или желать выполнить желание Кришны. So then that one gets you to the spiritual platform. Таким образом, вы сможете подняться на духовную платформу, духовный уровень. Then, however, one needs the association of a pure devotee. For only by a pure devotee's association can one become a pure devotee of Supreme Personality of Godhead, Krishna. Для этого, однако, необходимо общение с чистыми преданными. Только общаясь с чистыми преданными, можно самому стать чистым преданным Верховной Личности Бога, Кришны. Because Krishna doesn't give bhakti, really. He puts his bhakti, shakti in the charge of his devotees. They distribute for him. Поскольку Кришна, он сам не раздает бхакти, он отдает это в руки своих чистых преданных, и они этим управляют. So the association of pure devotees is quite essential. Поэтому общение с чистыми преданными необходимо. When one comes to the stage of pure devotion service, the process of Shravanam Kirtan is very essential. By executing the 9 items of devotional service, beginning with Shravanam Kirtan, one is completely purified. Когда человек достигает уровня чистого преданнослужения, метод Шраванам Киртанам приобретает для него особое значение. Выполняя 9 составных частей преданного служения, начиная со Шраванам Киртана, человек полностью очищается. Okay, then it's quoted in the Nectar of Devotion, and the Abhilasita Sunyam, Janma Karma, and what we just spoke about. И потом цитируется Бхакти-расамрита Синдху Храсто, о чем мы сейчас говорили. So when you're purified, only then one is able to execute Krishna's orders. Только когда вы очищены, только тогда вы сможете выполнять наставления Кришны. Such as Savadhaman Prityaja Manmana Bhavamad Bhakto. Такие как Сарвадхарма Паритягья и Манмана Бхавамад Бхакто. Always think of me, become my devotee.
Worship me, offer your homage to me, thus you will come to me without fail, I promise you, because you are my very dear friend. Такие, как всегда, думай обо мне. Стань моим преданным, поклоняйся мне и почитай меня. Так ты непременно придешь ко мне. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. Оставь все религии и просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий таких грехов. Ничего не бойся. In this way, one develops his knowledge. In this way, one develops his original constitutional position of rendering love and service to the Lord. Так можно занять свое естественное изначальное положение, чтобы с любовью служить Господу. One cannot be elevated to the highest platform of devotional service by karma kanda or jnana kanda. Pure devotional service can be understood and attained only through the association of pure devotees. Карма-канда и гьяна-канда не способны поднять нас на высший уровень преданного служения. Понять, что такое чистое преданное служение, можно лишь благодаря общению с чистыми преданными. In this regard, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur states that there are two types of karma-kanda activities, pious and impious. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур отмечает в этой связи, что существует два вида деятельности, относящиеся к разряду карма-канды, праведная и греховная. Pious activities are certainly better than impious activities, but even pious activities cannot bring about ecstatic love of God, Krishna. Первый вид деятельности, безусловно, лучше второго, но даже праведная деятельность не может принести человеку экстатическую любовь к Богу. Pious and impious activities can bring about material happiness and distress, but there is no possibility of one's becoming a pure devotee simply by acting piously or impiously. Праведная и греховная деятельность могут принести счастье или горе, однако одних праведных или греховных поступков недостаточно, чтобы стать чистым преданным. Bhakti, devotional service, means satisfying Krishna. Занимаясь преданным служением, бхакти означает доставлять удовольствие Кришне. In every revealed scripture, whether stressing jnana or karma, the principle of renunciation is always praised. Любое богооткровенное писание, посвящено оно гьяна-канде или карма-канде, обязательно превозносит принцип отречения от мира. The Bhagavatam says, knowledge of self-realization, even though freed from all material affinity, does not look well if devoid of a conception of the infallible God. What then is the use of fruitive activities which are naturally painful from the very beginning and transient by nature, if they are not utilized for devotional service of the Lord? И в Бхагаватам говорится, учение о самосознании, в котором нет понятия о непогрешимом Боге, непривлекательно, даже если в нем нет и тени материального. Какой же тогда прок от кармической деятельности, по природе приходящей и болезненной от начала до конца, если она не используется в преданном служении Господа? This means that even knowledge, which is superior to fruitive activities, is not successful if it is devoid of devotional service. Это означает, что даже знание, которое стоит выше, чем кармическая деятельность, не позволяет достичь успеха, если оно не связано с преданным служением. Therefore, in Srimad Bhagavatam, in the beginning, middle and end, karma kanda and jnana kanda are condemned. Именно поэтому в Шримад Бхагаватам в начале, в середине и в конце карма-канда и гьяна-канда осуждаются. So these two even self-realization, or so-called liberation, here it's saying, even if you get liberation, it said it's not successful if it's devoid of devotional service. И здесь говорится, что даже если вы достигнете освобождения, это не является успехом, если в нем не присутствует преданного служения. Because the platform of perfection of jnana or self-realization is
transcendental. Поскольку эта платформа самореализации, она трансцендентна. It frees one from the modes of nature. Она освобождает от влияния гун материальной природы. But it's still not, in that position, it's still not positive. Но даже в этом положении оно не считается позитивным. The question is, when you become self-realized, what do? Вопрос остается тем же. Когда вы достигаете самореализации, что вы делаете? When you become liberated, what do you do in that state of liberation? Когда вы достигаете освобождения, что вы делаете на этом уровне освобождения? So it doesn't stop there. Self-realization or liberation is not the end. То есть самореализация и освобождение — это не конец. Rather, in devotion, it's actually the beginning, pure devotion. На самом деле чистая преданность — это всего лишь начало. So unless you culminate in, it's dovetailed with devotional service, the results of karma and gyan doesn't look very good. До тех пор, пока вы не свяжете это с преданным служением, то результаты кармы и гьяны не выглядят хорошо. So, Dhamma Pojitha Kaitiva Dra. Reject. Bhagavatam rejects, and so should we, activities of fruitive activities and activities for liberation. Также в Шримад Бхагаватам сказано дхарма протижатха кайва тра, то есть она осуждает и кармическую деятельность, и желание The освобождения. activities must be connected with Krishna. Вся деятельность должна быть связана с Кришной. Then they're okay. Тогда с этой деятельностью все в порядке. Jai Śrī Caitanya-charitamrita ki jai, Śrī Caitanya Mahaprabhu ki jai, Śrī Krishna Das Kaviraj Goswami ki jai, Śrī Prabhupada ki jai, Bhakta Bhakta ki jai, Tagore Premanande. Hare Krishna. One online question. Hare Krishna, please accept my respectful obeisances. I have a question. Prabhu explained the 3 sticks of sannyasi represents body, mind, and words. What does the 4th small stick represent? I couldn't understand when he mentions it. Your servant, Lila Madhav Das. Вы говорили, что олицетворяют эти 3 палки саньяси, то есть олицетворяют полное предание ума, тела и слов. А вот эта 4-я часть, вот эта небольшая палочка, что она значит? I'm suffering from imperfect senses. I believe it's Atmaniveda, complete self-surrender, everything surrendered to Krishna. То есть она означает атманиведанам, полное предание всего Кришне. You can ask the Tridandi Sannyas. Вы можете задать этот вопрос Триданди Саньяси. As far as I can recall, that is complete self, so everything surrendered. То есть настолько, насколько я помню, это олицетворяет атманиведанам, полное предание всего. Because body, mind, and words, there's other things also. So fourth one, everything else. То есть и тело, и ум, и слова, но помимо этого еще и все остальное. Okay. Hare Bol, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada ki jai.